Здравствуйте, любители и поклонники детективов. И сегодня мы посмотрим с вами на игру, которая называется Crimes and Punishments Sherlock Holmes. Это новая игра о приключениях Шерлока Холмса, знаменитого детектива. Ну, вы и так это знаете. Так, давайте же начнем. Сейчас вы видите в правом верхнем углу надпись «Памяти Небесной Сотни». Так вот, из-за этого разразился скандал с 1С, и она отказалась локализовать игру в России именно только из-за вот этой надписи в памяти Небесной Сотни. Все мы наверняка знаем, что это, и я даже не хочу обсуждать об этом, говорить про это. Смотрим игру. Разработчики вольны делать со своей игрой все, что хотят. Возможно, они хотели этот скандал, чтобы как-то привлечь внимание. Игру я не смотрел нигде, не знаю, что как, в чем завязка. Ну, как обычно в Шерлоке, тут несколько преступлений, нам нужно будет распутать, разгадать. Посмотрим, хороша ли игра. Да, загрузки здесь достаточно длинные. Черный Питер. Он читает Crimes and Punishment. Holmes, will you stop that? Музыка просто... You are utterly А я mad. ее обожаю. Фантазия Микки Маус была написана специально для нее. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Итак, нам сразу дали
Первое задание. Убили какого-то черного. Я уже забыл, как его зовут. Черного Питера. Раскройте убийство, изучить место преступления, выберите из своего гардероба подходящий костюм. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ну, у Шерлока все как обычно. Так, это мой гардероб. Вроде бы сейчас что-то. Так, подождите, я не выбрал костюм себе. А походу что, нельзя? Ну да ладно. Бейки-стрит. I cannot leave yet. I am not finished here. Не закончил с чем, интересно. Сдадим? О, господи. Вы закончили? Мистер Холмс. My analysis table. It is useful for my work. My archive. I can always consult with it if needed. Так. Оденем мистера Холмса. Пока ни причесок, ни шляп у нас нет. Очки. Нет. Но усы, борода. У меня нет желания. Гардеробу. Вот мы и оденемся. Моряк. Нараспашку. Повседневный. Ну, я думаю, Холмс на этом закончил. Сразу можно отметить, что графика в игре и анимация не на высшем уровне. Но кому это вообще интересно? Главное, чтобы был детектив хороший. Графику нужно было делать в Middle of Shadow of Mordor. Это нам все рассказывал полицейский про этого черного Питера. Ну, в принципе, пока игра совсем неплоха. Особенно за одно начало просто от меня 2 балла. Mr. Holmes, Плюс. I'm over here. Come on. These footprints appear to be quite large. It seems that the garden was well maintained. Mr. Holmes?
It seems that the garden was well maintained. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Thank you, madam. Вот так мы составляем портреты людей. На самом деле очень интересно. Mr. Holmes? Да что ты пристал? Я знаю, что я мистер Холмс. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Так, давайте посмотрим тело. The door is Обследуем. locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence.
Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Так. Интересно. These scratches are fresh. Кто-то пытался You're вскрыть right. и замести Someone tried to следы. force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ну так, теперь все-таки мы войдем и взглянем. Даже не было следов борьбы, как я What a вижу. terrible way to die. Вот и ботинки. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Harpoons for hunting whales. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Да, это я найду. Не знаю, где искать. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Вот так вот такой. It seems that the garden was well maintained. Весьма интересный детектив. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Интересно.
Насколько интересно должен быть точен. Нет, конечно, с этой стороны. Так, сейчас мы это соединили. Странно, мне кажется, рисунок должен выглядеть вот так. Интересно. Очень интересно. Интересно и непонятно. Напишите в комментариях, вот это разве не похоже на корабль? Похоже. Очень даже похоже. Ладно. Да, я действительно хочу пропустить. Я собрал корабль. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular Я и among говорил, sailors. я собрал его. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey.
Все, вроде бы как. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Так, стой. Карта. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Неплохо. Пойдем проверим ботиночки. These boots don't match the footprints. Да, не эти, маловато. Все может быть. Так, давайте поговорим с комиссаром. Have you finished inspecting the crime scene? Да вроде, да. Mr. Holmes? Вроде бы закончил. И это тоже я. В принципе, осмотрел. Да. Не закончил. Have you finished inspecting the crime scene? Да, я закончил. Можно выходить отсюда. I cannot leave yet. I am not finished here. Я еще не закончил. Что-то я упускаю. Так вот, что я упускаю. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey.
Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Да. Да. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Опять нет. Да что ж такое? Ну, сейчас выберу. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Можно Nevertheless, I пропустить. believe it will be less. Yes, He was different, wasn't Спасибо. he, when you first met him upon your return from Plymouth? yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Как же я об этом узнал? Да. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Это потрясающий. madam. Ну ладно, подводим, в общем-то, итоги, а то что-то я уже засиделся. Итак, неторопливая игра для любителей экшона, слэшера. Она явно не подойдет, если только вы не любите отдыхать иногда от них. Если да, то это отличная игра. Как бы вы сами все видели, все эти, я даже не знаю, возможно, нововведения. Или, возможно, это было в предыдущих частях, потому что я не знаком ни с одной. Вот. Что еще особенного в этом Шерлоке? В этом Шерлоке, мне кажется, самое особенное то, что в итоге, когда вы узнаете, кто убийца или не убийца, вы решаете, что с ним делать, наказать его или же отпустить. Не знаю, насколько это на что зависит, зависит ли это вообще на что-то, но это есть, как бы, и пусть будет. Посмотрим, собственно. О сюжете, у каждой истории свой сюжет, ну и достаточно интересный. А мне лично заинтересовало, кто убийц, кто пришел к этому моряку, зачем его убили, с какой целью. Ну и в принципе все. Что еще можно добавить по этой игре? Хороший детектив, за которым приятно отдохнуть от всех этих экшонов, которые заполонили просто игровой мир, вытеснив многие жанры, в том числе и детектив. Детективных историй сейчас практически нет, а если и есть, то они тупо инди. Ну, собственно, ладно, вы посмотрели видео, вы сделали свои выводы, а с вами был Банжи, играйте только в отличные игры, пока.